Θεωρούμε ότι το DIEGO ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα και γενικά έχει βοηθήσει τόσο το Δημαρχείο όσο και τους δημότες μας. Πρώτον και κύριον, δίνουμε τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μας, όπως επίσης και σε άτομα τα οποία δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με το ίντερνετ, όπως για παράδειγμα κάπως μεγαλύτερη σε ηλικία. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πάει και στα ΣΚΕ τα οποία έχουμε εδώ στην Πάφο, στα ΣΚΕ λοιπόν, και έχουμε κάνει εκπαίδευση στους ηλικιωμένους. Είναι άσκηση αυτή. Βοηθά στον άνθρωπο. Πολύ ωραίο. Τι βλέπετε συνήθως από την ιστοσελίδα αυτή, τι παρακολουθάτε? Είναι τα νέα, το τόπο, οι τοπικές, τα αρχαία, φωτογραφίες, όλα. Επιπλέον, μέσω του DIEGO έχουμε δημιουργήσει μια υπηρεσία για ηλεκτρονικούς γάμους, η οποία επιτρέπει στους συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι είναι από το εξωτερικό και θέλουν να παντρευτούν εδώ στο Δημαρχείο της Πάφου, να μπορούν να τους βλέπουν μέσω του ίντερνετ, να βλέπουν βίντεο του γάμου μέσω ίντερνετ, live βίντεο, και να τους στέλνουν και κάποια σχόλια, τα οποία μπορούν αυτοί ύστερα να βλέπουν σε μια οθόνη που είναι εγκατεστημένη μέσα στην αίθουσα του γάμου. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος με αυτή την υπηρεσία, διότι σίγουρα δεν μπορούν να έρχονται όλοι οι συγγενείς και φίλοι τους στην Κύπρο για να παρίστανται στους γάμους τους. Επιπλέον, μια άλλη υπηρεσία που έχουμε, και η οποία είναι πολύ πετυχημένη, είναι το Report It, μέσω του οποίου κάποιος δημότης μπορεί, κατεβάζοντας ένα λογισμικό στο κινητό του, να βάλει φωτογραφία σε κάτι το οποίο υπάρχει, σε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει μέσα στην Πάφο, είτε σπασμένα πεζοδρόμια, σπασμένοι δρόμοι, σκουπίδια, οτιδήποτε. Και αυτόματα οι πληροφορίες από το κινητό του να αποστέλλονται μαζί με φωτογραφία και μαζί και με τη γεωγραφική του θέση, να στέλνονται στη πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία να λάβει κάποια μέτρα. Οπότε, σε γενικές γραμμές, το DIEGO έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την αποδοτικότητά μας και έχει βοηθήσει και στον τρόπο που επικοινωνούμε και επικοινωνούν οι δημότες μαζί μας. Γι' αυτόν τον λόγο το θεωρούμε αρκετά πετυχημένο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIEGO, στο ότι βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και έχουμε απλοποιήσει την ενημέρωση τη δική τους μέσα από την τεχνολογία, όπως επίσης το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μας στηρίξει στην προσπάθεια που κάνει η πόλη μας για να πάρουμε τον τίτλο της τουριστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017. The Cypriot European Capital of Culture 2017, the city of Paphos. I'm a program analyst at UNDP ACT. UNDP ACT is a project of UNDP in Cyprus, which is funded by USAID and which focuses on trying to bring people together across the divide, which focuses on trying to support the grassroots level of the peace process. As part of our efforts, one of the tools that we found the most useful in bringing people together in a meaningful way is participatory development or community participation, because it's a way in which people really are empowered and they take ownership of the process rather than just being spectators. So in light of this, we spent a few years working with two large organizations on the island, the Chambers of Engineers and Architects on both sides of the divide, to essentially try and capture all the work that has been done over the last 10 to 12 years in terms of participatory development, citizen participation, in particular
relating to shared spaces, to areas or villages where people used to live together, or maybe they could live together again. We were introduced to DIEGO through the Future Together project, through our research and working with experts in participatory democracy. And we very soon realized that it is one of many tools that has a lot of potential, because what we're interested in is direct democracy, citizen participation, and DIEGO provides an online platform to make that possible. And we've seen this happen in Paphos, we've seen this happen in Cyprus, and certainly there's probably a lot of potential in other communities, even smaller communities. Because one thing we've noticed is when you have community consultation events, not everybody will take part in the same way. Some people may be more shy, some people just don't want to be involved so publicly. Whereas if you have an online e-governance system such as DIEGO, people can make comments in their own time, they can do it in the safety of their own home, and they don't necessarily have to expose themselves to a large crowd of people who may or may not agree with them. So I think that this type of tool has a very good future on the island and beyond. UNDP's role on the island has been a long one. There was a country office for many years which closed down, and then our program, which is the peace building program. But UNDP will not be on the island forever, and our role eventually will come to a close. So the question is not really who UNDP would like to collaborate with, but rather what do we leave behind? And one of those legacies should really be to have established the principles of citizen participation as a normal thing to do. And one of the ways to do that, hopefully, is if the communities themselves that we have worked with, if they see a value in a tool such as DIEGO, they will be able to have one extra platform that they can use to make that a reality.